បាទសួស្តីថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីស្ដីអំពីតន្ត្រី Rock and Roll ដែលយើងឃើញកន្លែងនេះ Rock and Roll ទាំងអស់គ្នាហើយមេរៀនរបស់យើងគឺសំដៅជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃតន្ត្រី Rock and Roll ទាំងអស់គ្នាបាទយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះ Rock and Roll Rock and roll came from jazz. Rock and roll came from jazz and blues during the 1950s. តន្ត្រី rock and roll នឹងឯងគឺវាคล้ายមកពីតន្ត្រី jazz តន្ត្រី jazz ឬក៏តន្ត្រីដែលផ្ដោតទៅលើភាពសង្កេតសង្កោចអីផ្សេងៗហ្នឹងគេហៅ blue during the 1950s អំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950 One of the first rock and roll songs was Bill Haley's "Rock Around the Clock." One of នេះយើងប្រែថាមួយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយក្នុងចំណោមហើយយើងប្រែពីនេះមកវិញមកបទចម្រៀង rock and roll ដំបូងគេគឺជាអីគេគឺជាបទរបស់ Bill Haley ដែលមានចំណងជើងថា Rock Around the Clock នេះយើងមិនប្រែវាទេ Rock Around the Clock One of the first very famous rock and roll singers was Elvis Presley. One of the first very famous rock and roll singers was Elvis Presley. One អស់ទៀតហើយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងប្រែមកមួយក្នុងចំណោមអីគេយើងប្រែពី singer មកសិននេះអ្នកចម្រៀង rock and roll ល្បីបំបាញបំផុតដំបូងគេឃើញណាចឹងមួយក្នុងចំណោមអ្នកចម្រៀង rock and roll ល្បីល្បាញបំផុតដំបូងគេនឹងឯងគឺមានឈ្មោះថា Elvis Presley others other នេះគឺវាសំដៅទៅលើអ្នក singer នេះហើយអ្នកចម្រៀងផ្សេងទៀតមានដូចជា Buddy Holly and Chuck Berry ជាដើមNow almost every country has many rock and roll bands and singers ឥឡូវហ្នឹងស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់បាទសុទ្ធតែមានក្រុមតន្ត្រី band នេះយើងប្រែតន្ត្រីក្រុមតន្ត្រីហើយនឹងអ្នកចម្រៀងច្រើនអ្នកចម្រៀង rock and roll នឹងច្រើនណាស់នៅខ្មែរយើងក៏ច្រើនដែរទៅទៀតនៅការនៅអីហ្នឹងគឺសម្បូរ band ច្រើនណាស់Sometimes performers call their music by different names like rap or punk ជួនកាលយើងថាជួនកាលឬក៏ពេលខ្លះក៏បានអ្នកឡើងសម្ដែងឬក៏អ្នកសម្ដែងហ្នឹងគេហៅតន្ត្រីរបស់គេហ្នឹងដោយឈ្មោះខុសៗគ្នាផ្សេងដូចជាគេខ្លះទៅគេហៅថា rap អញ្ចឹងទៅយើងដឹង rap ហ្នឹងគឺអ្នកដែលចម្រៀងដែលយើងនិយាយច្រៀងដូចនិយាយមាននិយាយខ្លះអីខ្លះណា or punk ឬក៏ punk ទៅបាទរៀងគ្នាហ្នឹង both came from ប៉ុន្តែគេប្រាប់ថា both ហ្នឹងគឺ rap and punk អីគឺវាមកពី rock and roll ទេឬក៏អា rock and roll ហ្នឹងទៀតគេហៅថា rock music Some fans who like rock music classical music think classical music is boring ហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងតន្ត្រី rock music តន្ត្រីដែលគេឮសំឡេងខ្លាំងណាដែលគេគិតថា classical music អ្នកពួក classical ពួកបុរាណដែលមិនទាន់សម័យគេឬក៏ពួកអីហ្នឹងគេគិតថាវា boring ស្ដាប់ classical music ហ្នឹង boring Many fans play rock music very loudly ហើយ fan ភាគច្រើនហ្នឹងឯងគឺគេលេងតន្ត្រី rock ហ្នឹងឯងគឺខ្លាំងស្គរវិញបីចង់បែកឬក៏ជន់ដល់រះស្គរហ្នឹងពួកហ្នឹង They forget about the people who enjoy soft music ហើយពួកគេបំភ្លេចអំពីមនុស្សម្នាឬក៏អ្នកដែលចូលចិត្តតន្ត្រីបែបលួងលោមបែបថ្នមបំពេអូខេឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតនេះ Loud music can make these people nervous Loud music តន្ត្រីឮខ្លាំងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នេះមនុស្សឯណាទាំងអស់នេះគឺជំនួសឲ្យអ្នកដែលចូលចិត្តអា soft music មិញតន្ត្រីបែបលងលោចបែបថ្នមបំពេហ្នឹងវា nervous តែ Many fans also like to dance to rock and roll Yes ហើយ fan ខ្លះទៀតហ្នឹងគឺគេពេញចិត្តឬក៏ចូលចិត្តរាំតាមបទ rock and roll ហ្នឹង When rock and roll was new ពេល rock and roll ហ្នឹងវាថ្មីpeople had only records to play the music at home
ok only record had only record cái record này cọt thì tôi record thọt tục cái là vậy thực trạng bị đạp nữa there. After that we used cassette tapes and records.ต่อมาที่ยังมีปลา cassette tape เนี่ยมันยังบอกยังมันยังจาก cassette ยังมันยังจาก cassette มีจาก cassette มั้ง and record ហើយកាត់នៅនឹងថតទុកទៅ Now we listen to music on compact disc ឥឡូវនេះយើងស្ដាប់តន្ត្រីនឹងអីទៅគេជាមួយនឹង disc តូចតូចគេចាក់ disc អីមិននិយាយចាក់ disc អី Yes most modern bands and singers use companies to make videos of their songs most modern bands and singers อันนี้คือក្រុម band ដែលវាទំនើបតនសម័យបំផុតឬក៏អ្នកចម្រៀងដែលគេតនសម័យណាគេប្រើក្រុមហ៊ុនឬក៏គេមានក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើវីដេអូពីបទចម្រៀងរបស់ពួកគេយើងឥឡូវនេះគេមានវីដេអូមានអីហ្នឹងណាច្រៀងហើយមានវីដេអូមានអីហ្នឹងទៅ music video គេប្រើ music video With videos, fans can see the performers at the same time they listen to music. ហើយជាមួយនឹងវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងគឺ fan ហ្នឹងគឺអាចមើលអ្នកសម្ដែងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងដូចវាដដែលគ្នាឬក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលពួកគេស្ដាប់តន្ត្រីដែរ Making a recording and the video that goes with it is very expensive. Making a recording and video ការថតឬក៏ការដែលយើងอัดខ្សែវីដេអូនឹងទុកឬក៏បទចម្រៀងនឹងទុកហើយនឹងធ្វើវីដេអូនេះឯងគឺ that goes with it very expensive គឺដែលធ្វើទៅនឹងឯងគឺវា very expensive វាថ្លៃអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានអានអំពីអត្ថបទនេះអំពី rock and roll ហើយឥឡូវយើងមកមើលវិទ្យាសាស្ត្រវាម្ដងបាទនេះ vocabulary put the right word in the blank អញ្ចឹងយើងមានពាក្យអីខ្លះទាំងអស់គ្នាមាន boring មាន records មាន nervous មាន cassettes composer នេះវាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេង ago mixture នេះវាលាយបាយលាយគ្នាផ្សំគ្នា companies baskets race នេះគឺលើកបាទតតនលុយបច្ច័យគេប្រើនឹងគីបច្ច័យ soft bands compact disc គឺ disc ទូច disc មួយញ៉េទីចាក់មួយញ៉េកាសែតមិនចាក់ disc អីហ្នឹងនិង compact disc performers អ្នកសម្ដែង video fans បាទ fan នេះយើងប្រែថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រិយមិត្តគ្រប់គ្រងបទចម្រៀងតន្ត្រីអីចឹងទៅឬក៏កីឡាបាល់ទាត់អីគេប្រើ fan ហ្នឹងឥឡូវជាមួយទី1តាមពិតអត្ថបទសំណួរក៏ដូចជាប្រយោគទាំងអស់នេះឯងគេដកស្រង់ចេញអំពីអត្ថបទអំណានរបស់យើងឯង extract from the reading passage now look at number 1 most modern bands and singers use to make of their songs យើងនឹងចាំណា most modern bands and singers use use company to make videos of their songs យើងឃើញក្រុមហ៊ុនចម្រៀងសប្តាហ៍ថ្ងៃទាំងឯងគេនឹងចូលបានបទចម្រៀងមួយឥឡូវគេតែងតែគេធ្វើ music video ដែលមានតន្ត្រីបទត្រីរបស់គេនឹងឯងគេ music video ចឹងទៅOkay, look at it. Number 2, okay, some who like rock music think classical music is some who like rock music មនុស្សចូលចិត្តមកខ្លះយ៉ាងទៅឬក៏ខ្លះដែលចូលចិត្ត rock music គេគិតថា classical music តន្ត្រីបុរាណតន្ត្រីដែលមិនទាន់សម័យឧបករណ៍ភ្លេងដែលនេះហ្នឹងគេ is គឺយើងចាំវាណា So some fans who like rock music think classical music is boring boring អញ្ចឹងយើងមានពាក្យ fans some fans and boring ហើយចុងក្រោយគឺយើងប្រើពាក្យ boring Number 3 they forget about the people who enjoy music they forget គេបំភ្លេចចោលពីមនុស្សដែលចូលចិត្តដែលរីករាយជាមួយតន្ត្រី soft music តន្ត្រីថ្នមបំពេទុនromantic គេយ៉ាងទៅសង់ទីម៉ង romantic ថ្នមបំពេណា Number 4
loud music can make these people តន្ត្រីដែល loud ហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលចូលចិត្ត soft music នេះអីគេ nervous គឺ nervous ធ្វើឲ្យ nervous ណា look at number 5 now almost every country has many rock and roll and singers now almost every country has many almost every country has many rock and roll again bands okay bands គឺ bands and singers ហើយនឹងអ្នកចម្រៀងជាច្រើន look at number 6 when rock and roll was new people had only to play the music at home when people and when rock and roll was new people had only record right had only records to play the music at home ពួកគេត្រូវតែ record វាមានតែកថតអីទុកពីនោះដើម្បីទៅស្ដាប់នៅផ្ទះ now we listen to music on again now we listen to music on is it on compact disc on compact disc okay look at them sometimes call their music by different names like rap or punk sometimes performers yeah performer ហ្នឹងគេ call their music របស់គេហ្នឹងដោយ different name ដូចជា rap ដូចជា punk អីទៅ they sing and play of rock and roll talking or other sound they sing and play music of rock and roll right music of rock and roll and talking or other sounds yes okay here come another letter B we talk about the vocabulary one again but here we have the different meanings or context of the sentences below and also the vocabularies in here we have changed some from singular to plural one ចឹងខុសគ្នាទៀតដែរទាំងអស់គ្នាវាមានពាក្យដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះយើងដាក់វាទៅជាឯកវចនៈឡើងវិញយើងមើលពាក្យខ្លះទៅវាខុសលើ letter A ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងប្រយោគខាងក្រោមដែលអត្ថន័យបរិបទផ្សេងគ្នាពីមុនយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះ hot chocolate is a chocolate sugar and milk ចឹងកន្លែងនេះគេចង់និយាយថាម៉េចសូកូឡាក្តៅហ្នឹងឯងគឺវាមាននៃសូកូឡានៃស្ករនិងទឹកដោះគោជាមួយគ្នាហ្នឹងទៅបានបង្កើតទៅជា hot chocolate អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចវាគឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នាមែនទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើពាក្យអីគេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើពាក្យនេះ mixture is a mixture of chocolate sugar and milk Ahmed work for a large in Riyadh Ahmed ធ្វើការឲ្យដុតធំមួយនៅ Riyadh ធ្វើការនៅណានេះវាត្រូវការនាមធ្វើការនៅណាណូគឺធ្វើការវាតទៅនឹងទីកន្លែងអញ្ចឹងមកទីកន្លែងយើងមើលកន្លែងណាដែលជាទីកន្លែងបងប្អូន okay so it's been a company right so Ahmed work for a large company in Riyadh it is to memorize vocabulary it is to memorize vocabulary វាដើម្បីទន្ទិញ memorize បែបទន្ទិញវាស័ព្ទ it is អីគេ it is okay it is boring we are boring to memorize vocabulary okay we are boring ទៅទិញអាហ្នឹង okay so that some of the students they don't want to memorize the vocabulary but we know how to teach them to use the vocabulary to learn the vocabulary effectively okay look at number 4 students are usually before a big test students ជាធម្មតាសិស្សានុសិស្សជាធម្មតាគាត់តែមិនជាទូទៅគាត់តែមិនមុនពេលប្រឡងតធំឬក៏តេស្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់គាត់គឺយ៉ាងម៉េចមានអារម្មណ៍មិនដែរហ្នឹង nervous ទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ nervous okay you can rent at some stores and watch them at home អាច rent ពី store ខ្លះហើយទៅមើលវានៅផ្ទះ rent អីគេហ្នឹង is it rent videos you can rent video at some stores and watch ទៅមើលវានៅផ្ទះអញ្ចឹងវាហ្នឹងគេand are you
Are you a of rock and roll or classical music? Tại này anh cứ chỉ đàn trai rock and roll and classical music mà đấy. Chẳng chỉ ấy vì tất cả niệm. Chẳng bảo bị niệm nhưng ta mới đó niệm niệm bên đây class niệm. Okay. Or is that is composer? So is it a composer or performer? Or just composer. Bao nhiêu composer cái lại những cái dương pra vì mình trời thì composer chỉ miền tại ai cũng vậy tiếp đó. Yes. And let me check it. Cassette sales company, Neville's boring record, cassette, compact disc, race or band, performers. We don't have a composer. We only have the performer only. Sorry. Yeah. So that here we don't use composer. Dương pra performers. Are you a performer of rock and roll classical music? Okay. So a famous play at Laura wedding. A famous band. A famous band play at Laura wedding. Okay. Look at number 8. Are more expensive than types. Are more expensive than type. No, writing number 8 is compact disc. Compact disc. That is the best choice. So number 8, compact discs are more expensive than type. Okay, and then we have the last sentences that we have to complete one by one from number 9 to number 11. Yes, to finish it. So you can play only at home, not in your car. You can play what here? Play lại nếu như theo cả niệm. You can play records only at home, not in your car. Lại như probably record number 9 thưa các bạn. And number 10, Elvis Presley was a wonderful singer. Yeah, look, Elvis Presley cứ chiên đã chìm riêng đó cha mà nhé. 11, loud music is not good for your ears. Chẳng hạn đàn trai lưu khlang này đã cái bass score, những drum score trong hạt dạ is not good for our ears, but soft music is better. Tại soft music vẫn cứ việc battle dương bật mơ bật tỏ tiếp theo năng chụp bản xí dương miền dương sắc sám pi vocabulary review chẳng vocabulary review này cái miền bị opposite từng cái này nhưng gì bị opposite bị tùy chẳng bị tùy gì miền column A column B column C này column A B C phần tay dương vô column A chỉ cố được không thì dương vô column A này chỉ cố nữa chẳng dương vô bị tùy này column A này màu hay dương vô model C này column C miền mùi bị bảy buồn hoặc đó là mùi. Okay, phần tay cái lòng bí bị miền lên đọc bài này nó phần tay bị mình bảo thì chẳng dừng với thằng này cho nên maybe usually thin holiday different during store of west all over spend warm and somebody chẳng như mới được thì miền bị usually bị tùy này cái opposite usually cái never right so we just say never chẳng như bị never cái lại ní chẳng never bị trao trên dengan soi cáiนี่ never ចឹងនេះគឺ never ចឹងយក never កន្លែងហ្នឹង letter D ហ្នឹងយកដាក់កន្លែងនេះមកវាត្រូវអត់អូខេចឹងយើងមានគេ number 1 is letter D okay look at thin we have thin នេះប្រែថា scone ចឹង opposite scone opposite ផ្ទុយនឹង scone គឺធាត់ជាងយកពាក្យធាត់មកមាន okay here fat okay so that number 2 is letter E. Okay, look at number 3. We had the word holiday together. Here we had a holiday. You apply bất hay sầm ra bị sầm cao hai cái. Chẳng bao vì làm hai cái vì tùy năng làm hai cái cứ bị thôi cái chừng như vậy nè. Đây mình bị thôi cái workday. Okay. So the workday you mean it that hay thôi cái chừng ngoài được letter F. Okay. Okay, letter F. And look at number 4. We have the word different together. Different you apply that saying can you call can you mình đôi khi tê chứng nhưเราเปลี่ยนนะได้việc tùyนะmình đôi khi áp sinh khi này việc tùy đôi tùy khó khi với đôi khi chứng là cái letter J here we have the word okay chứng number 4 is letter J different opposite different the same during âm long pain number 5 âm long pain chứng bao nhiêu âm long pain việc bác chia cho mình biết cái phần tọa pi okay look at miền biển tọa pi đi thế here look at the word after so that letter G okay
Number 5 letter G. Now look at number 6 store. Store នេះយើងប្រែជាហាងយើងប្រែថាទៅទុកដាក់អីចឹងទៅរក្សាទុកអីចឹងទៅចឹងបើមានហាងវាមិននេះតែយើងគុណនាមយើងយកពាក្យថាទុកដាក់ទៅរក្សាទុកទៅអញ្ចឹងវាផ្ទុយជាមួយពាក្យអីគេបើទុកដាក់នឹងកវត្តចោល threw away. Okay. L. So letter L is the number 7 west ខាងលិចផ្ទុយខាងលិចគឺខាងកើត okay east. Okay. And look at number 8 all over បាទវាមានពាក្យពេញនឹងទាំងអស់ចឹងណានៅគ្រប់ទីកន្លែងយើងអស់ទាំងទៅចឹង opposite គ្រប់ទីកន្លែង nowhere. Okay, so letter H. Okay, this one. And look at number 9 we have the word spend. Spend អញ្ចឹងវាចំណាយវាផ្ទុយនៅគេបើវាចំណាយវាផ្ទុយនៅគេ earn ណោះ Okay អញ្ចឹងវា earn អូខេទាំងអស់គ្នាយើង B. Okay. Look at number 10 warm នេះយើងប្រែថាម៉េចប្រែថាក្តៅល្មមអីចឹងមកបើវាក្តៅល្មមវាទៅជាត្រជាក់ល្មមអញ្ចឹងមានន័យគេត្រជាក់មានន័យគេខ្លះ Okay, here we have the word cool in here. So we just say letter K in here. That's correct. Yeah, so later the last word we have somebody មាននរណាម្នាក់នរណាមួយនរណាម្នាក់ចឹងទៅគ្មាននរណាម្នាក់ទេវាគ្មាននរណាម្នាក់ទេចឹង letter is the best choice. Good. Okay. Here the opposite that you have chosen with me from number 1 to number 11. So that's correct. So now let's go to the next one. We had a question. Okay, what are rap and punk together? So we had a word what are rap and punk. What are rap and punk? Oh, okay. Just say the name, the different name, or one of the name of the classical, or no, of the rock and roll, Who was Bill Haley? Bill Haley is the Bill Haley ជាណាគេយើងដាក់ថាវាជា rock and roll singer យ៉ាងណា One of the first famous rock and roll singer. Number 3 where did rock and roll come from? Where did rock and roll come from? The rock and roll from មកពីណា the United States right មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាសំណួរនេះទាំងអស់គ្នាថាពិតសំណួរនេះគឺវាឥឡូវនេះវាមិនមាននៅក្នុងអត្ថបទទេណាយើងអាចគិតថាតើ rock and roll ហ្នឹងវាបានមកពីប្រទេសណាឬក៏ប្រទេសណាដែល rock and roll ហ្នឹងមុនគេយ៉ាងគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិក the United States. Okay, why do some rock and roll fans think classical music is boring? យើងគិតថា fan ខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះហើយបើយើងអ្នកខ្លះគេគិតថា rock and roll fan នឹងឯងគាត់គិតថា classical music ហ្នឹង boring យើងដឹងហើយក្មេងៗនេះសំណួរនេះចំណេះដឹងទូទៅខ្លួនឯងយើងអាចឆ្លើយខ្លួនឯងហើយបានតែក្មេងៗគិតថាដែលអ្នកចូលចិត្តណាពួកចូលចិត្ត rock and roll គេគិតថា classical music គេពង្រៀងវើលពង្រៀងរៀងច្រំក៏រំកាត់អេកាណា So classical music is boring, yes. So rock and roll is the loud music and the fans mostly is younger. Okay, ក្មេងៗហ្នឹងឯងវា like loud music ចូលចិត្តតន្ត្រីលឺខ្លាំងគឺប្រភេទជា the type of rock and roll ហ្នឹងឯងដែលវាខ្លាំង Look at number 5. In the 1950s, what did people use to play rock and roll at home? នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950តើមនុស្សគេប្រើអីដើម្បីលេងឬក៏ចាក់ភ្លេង rock and roll តន្ត្រី rock and roll នៅផ្ទះ cassette tape, right? Cassette tape or record and cassette tape. Okay, look at number 6. Why do some fans like video better than cassette or compact disc? សំណួរទី6នេះក៏យើងគិតតែខ្លួនឯងទេណាហើយដែលបានគិតថា fan គាត់ចូលចិត្ត video better than cassette or compact disc. គេថា compact disc or cassette ទាំងសម័យឆ្នាំ80ជាង90ជាងគឺគេពេញចិត្តនឹងប៉ុន្តែក្រោយមកគេ disc ដល់ពេលឥឡូវនេះគេកាត់ចូល like disc គេប្រើគេ You can see that YouTube for the memory, right? MP3, MP4. Okay, and now it's very popular with the cassette and compact disc. No, it's not popular anymore. So that video is better than cassette and compact disc because they can watch video at the same time they listen to the music. Is it cheap to make a video? Well, no, it's not. No, it isn't. Okay, some people don't like loud music. Why?
Lúc khác thì kết thả cho chất đàn tây lưu khlang khlang ng tây and I know kết sampai that. Didn't like it because loud music can make them nervous to again nervous to again. Well, for example, because that they have heart attack or they have heart disease moment trong người bệnh đồ ấy heart attack nè. Some people don't like loud music. Why here? So look at number 9. Who were Elvis Presley, Buddy Holly, and Chuck Berry? อันนี้คือយើងមាននៅក្នុងអត្ថបទអានខាងដើមរបស់យើង Elvis Presley ជានរណាគេ Buddy Holly ជានរណាគេ and Chuck Berry ជានរណាគេ to just say the first rock and roll famous singers okay អ្នកដែលចម្រៀងល្បីៗមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញទៅលើចម្រៀង rock and roll ដំបូងគេហ្នឹងហើយគឺ Elvis Presley, Buddy Holly and Chuck Berry អាហ្នឹងគឺសម័យយូរដែរអូខេដូចយើងនេះមានបែនសមុទ្របែនរ៉ននៅក៏រស់សេរីសុទ្ធាអ៊ឹងជេនសុងស៊ីមអ៊ឹងសុងសើមអីចឹងណាអ៊ឹងរីអីទៅសម័យហ្នឹងឥឡូវមានសម័យប្រៀបសម្បត្តិមានអីណាថ្មីច្រើនទៀតអូខេ and now look at it we have a comprehension. So now comprehension here we have the many rock and roll fan like to the music like again like A and C just say dance and listen collect or there's A and C the best for here letter D again mean that dance to the music and also listen to the music. Okay, Buddy Holly Rock Around the Clock was one of the first rock and roll blue rap rock and roll. Okay, rap is rock and roll and talking. Rap is again guitar rap again. Cứ mixture is a mixture of rock and roll and talking. Chẳng là rap nó cứการเรียโยคนี้เนี่ย is a mixture กับ a mixture of rock and roll and talking ซึ่ง rock and roll คือเล่นดนตรีหรือครั้ง is when loud music is เลยครั้ง and talking คือ rap เลย rap คือชื่อเรียกโดยใหญ่อย่างนั้นแจ๋ว rap number 4 many fans like their rock music many fans like their rock music when you see what music loud like their music loud คือจะ the rock music that ลือครั้งOkay, look at here, and we have a comprehension as well. So look at the comprehension. Rock and roll came, classical music came what? Came before, after, during, instead of. Came before or came after? Came before or came after? ตา rock and roll ហ្នឹងឯងវាមកមុនឬក៏បន្ទាប់ឬក៏ during ឬក៏ instead of let's say B right after classical music គឺបន្ទាប់ពីតន្ត្រី classical music ហើយហ្នឹងគឺវាចេញវាក្រោយវា classical music ហ្នឹងវាមុនហើយមកបានចេញអស់ហ្នឹងមកហើយអូខេ so yes and now look at number 6 the first rock and rock and roll fan listen to rock around the clock on again បងវាស្ដាប់អីគេមិនតាន់មានវីដេអូទេមិនតាន់មានកាសែតទេមិនតាន់ compact ទេ compact នេះក្រោយកាសែតហើយកាសែតក្រោយ record និងគេ record is record ថាសជាមួយគេធំគេ record ទេនោះ number 7 Elvis Presley was a famous performer singer band let's say letter B is the best choice because there can be the Elvis Presley is also a farmer of a performer and also a famous singer. Okay, so the A and B. Look at number 8. Rock and roll began about years ago. ជាងនឹងតែ rock and roll ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មែនទេអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះអាយុមកវាកាលវាប៉ុន្មានហើយ Is it 40? This is according to the year that we are right now. So that not 10 years, 100, not 100 because that's 50. And now you pay has sub justification of not 40, not 25. So like this you go to private may when the that I alone which not be born more pay. I suppose ni pay ជាផលិតនៅឆ្នាំ40ចឹងវាផលិតឆ្នាំណាទាំងអស់គ្នាមើល40ឆ្នាំចឹងវា
ផលិតនៅឆ្នាំ1909 Ah, oh yes, 1909. Okay. Thank you. See, we finished our slides, and I think that you enjoy our unit of the rock and roll, and you know the rock and roll is. And I'm going to tell you or to show you about the rock and roll band. Yes, on the internet, or you can go to the Google or YouTube by yourself in order to search and make sure that you rely and know exactly what the rock and roll is. So thank you for our joining today. Bye bye.